Sorry, what was
מה יפה היום, מה יפה היום, שבת שלום. מה יפה היום, שלום. שבת, שבת שלום. שבת, שבת שלום. שבת, שבת שלום. שבת שלום. מה יפה היום, מה יפה היום, שבת שלום. מה יפה היום, שלום. שבת, שבת שלום. שבת, שבת שלום. שבת, שבת שלום. שבת שלום. ישמרה שבת, ישמרני. ישמרה שבת, ישמרני. אותי לעול מעט בינו וביני. אותי לעול מעט בינו וביני. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, ומבורך, שבת שלום, ומבורך. אותי לעול מעט בינו וביני. אותי לעול מעט בינו וביני. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. דודי לי, page 128. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. דודי לי מי זאת עולה מן המדבר. מי זאת עולה מן המדבר. דודי לי, דודי לי, ואני לא הרואה בשושנים. דודי לי מקוטרת מור, מור ולבונה. מור ולבונה. דודי לי, דודי לי, דודי לי, ואני לא הרואה בשושנים. דודי לי. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Welcome to Shabbat services here at Temple Beth Israel. I always say that as if you know you're going to be in the right or the wrong place. But it's lovely that you're here. This evening we are, as you can see, that we are a cappella. In the Friedlander there is a different kind of musical service going on. If you want to join the Hinenu group, you'll hear piano unplugged. Is that what you call it? No, it's just a piano. Just a piano. It's not an electric keyboard, so it is unplugged. It's actually an acoustic piano. There'll be piano, different voices, different sound, different feel. She thinks the only one who thinks her dad is funny. And so Someone's got to laugh at dad jokes, right? Every dad in the room, smile and nod. And so on this Shabbat, we are blessed to celebrate Smachot. We are blessed to celebrate Simchas,
beginning tomorrow morning, we have Grace Hall, who will become a bat mitzvah and will be called to Torah. On Monday, we will call up Rafi Kinal. Rafi, you know it's the grandson of Barry and Pam Fradkin. And of course, Saturday a week we will be celebrating, not here at TBI, but at Caulfield Shul, the bar mitzvah of Lachlan Hershen. And tonight, in honor of his family's connection, his family's connection, his grandparents and great-grandparents to TBI, we'll be including Lachi in the service tonight. He'll be leading some of the prayers and being part of the Erev Shabbat services as part of acknowledging that chain of tradition that goes from generation to generation. We'll do more of that later. So we welcome the Stubbs family, we welcome the Hershen family to services here tonight. At this time, I'd like to invite the Hershen family and the Rosenfield Hall family to light our Shabbat candles. I don't think the Fradkins are here yet. Have we seen the Fradkins? So come up. We're on page 190. As these candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. As their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light, so may we, in our day, be among those who kindle light. Let's share the blessing together. Baruch atah Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Amen. Shabbat Shalom, everybody. Let's take a moment turning to those around us, wishing each other a Shabbat Shalom. I know we have visitors from San Diego, the Mann family. Are they here? They're also not here yet. So, Shabbat Shalom. We turn our hearts to Lecha Dodi, page 138. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala. לקראת כלה, בני שבת נקבלה, שמור וזכות בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ונצילה, לך אדוני, לך אדוני לקראת כלה. בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף
מעשה במחשבה תחילה. לך אדוני לקראת חלה, בעיני שבת לקבלה. לך אדוני לקראת חלה, בעיני שבת לקבלה. התעוררי, התעוררי, היא באורך ומאורי, אורי, אורי, שידברי, כבורני עלייך נגלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת לקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת לקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, אל יריש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת לקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת לקבלה. בואי ושלום עצרת בעלה, גם בשמחה ובתהילה, תוך אמונה עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת לקבלה. 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 Please be seated and join with us on page 140 as we sing a psalm, a song for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסך, באמונתך בלילות, הרי הזו ועלינה, והרי היגיון בחינות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך הלל. מה גדול מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש הרע לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה עמד יברא, כארץ בלבנון, בלבנון יזכה, שתו לי בבית אדוני, בחצרות אלוהים יפריחו עוד ינון בצבע.
Page 144 for the Chatzi Kaddish. Page 144. יתקדש ויתקדש ברבה. Amen. והמן דברי רוצה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחייתך בית ישראל. Bagala, bagala, ובזמן קריב. והימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, תעלה מולד מעל מיה, יתברך. יתברך וישתבח וירבח ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתערך שם מלך ולשם. בריחו. וגם מן כל מחתה ושירתה. תוז בחתה ונחמתה דמירן בעלמה. ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro ma'ariv aravim bechama poteach she'arim ubitvuna meshane itim umachalif et hamazmanim umsader et hakochavim b'mishmerotehem berakia kirtzono borei yom v'layla golel or mipnei choshech v'choshech mipnei or ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל אותנו
ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, הם חיינו, ימינו, ובהם נגה יומם בלילה, נגה יומם בלילה, ואהבתך לתזיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. זהו שם כבוד מלכותו לעולם ועד. We will now continue on page 157. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands marching together. מי כמוך בנים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לבני משה ומרים, זהני הרו ואמרו, אדוני אמלוך לעולם ועד. ים בם בם בים ביריבם, ים בם בם בים בם, ים בם בם בים ביריבם, ים בם בם בים בם, היי רי לה 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 לה, ים בם בם בים בם, היי רי לה 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 לה, ים בם בם בים בם. ונאמר כבר אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will.
Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Baruch atah Adonai, haporei sukat shalom aleinu v'al kol amo Yisrael v'al Yerushalayim. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We are a people in whom the past endures, in whom the present is inconceivable without moments gone by. The Exodus lasted a moment enduring forever. What happened once upon a time happens all the time. We turn to page 164 as we continue with the Amidah, and as is our custom, we'll recite the first through brachot together out loud, and then we'll continue silently, coming together with Oseh Shalom on page 180. Adonai sefatai tivtach ufiyahi tehiratecha. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora, Elyon, Gomer Chasadim Tovim v'Koneh Hakol, וזוכר חסי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבוי לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מפריח השמש ומוריד הטל. מחכה חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני אחת. מי כמוך בעל גבורות ומיתון מלך, מלך מתחייב ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
בקרוב, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. V'al kol b'nei Adam, may God bring peace to the world, and we say Amen. So in preparation, not just for tonight, but also for next week when Lucky becomes a bar mitzvah, I asked him to share a little bit with us what his Torah portion is. So he's not going to refer to this Shabbat's Torah portion, which is Bashalach Shira, it's the Song of the Sea. He's going to share with us his Torah portion and a little bit what it means to him. Good Shabbos. Good Shabbos. I'm Lachlan Hershen. It is great to be here with you tonight. Thank you for helping me to celebrate my bar mitzvah. My bar mitzvah is focused on the parashat Yitro, which starts in Sinai, when Moses' father-in-law comes to visit him at the Israelite campsite. Yitro observes Moses working tirelessly on his own, adjudicating issues and disputes. Yitro offers Moses some wise advice: to make the laws known and to hire a group of trustworthy people to become judges and to assist him with the workload needed to support the Israelites. Also in this parasha, the Jews traveled to the foot of Mount Sinai, where God proclaimed the all-important 10 Commandments. The Commandments are the foundation of Jewish life and still every bit as relevant today. When God spoke to the Israelites, it was apparently too powerful for them to comprehend. The people begged Moses to go up to the mountain to receive the commandments and to share the message with them. In addition to sharing the wisdom of the 10 Commandments, my parasha also highlights the importance of explaining the law, delegation, and teamwork, all of which are important principles in everyday life. I can generally relate to this parasha because my life is bound by a lot of rules, if only there were just 10. At home, at school, and at sport. But I could use a few more when fighting my brother. So I'd like to welcome onto the Bima Manny and Bernice Stubbs and Robert and Yvonne Hershen and Amy and Dion and Dylan and Liza as we do something really special. I think the last time we had a Shoshelet, a Kabbalat, a chain of tradition of the passing of the Torah from generation to generation was probably the weekend before Dylan became a bar mitzvah, a couple of years ago. And this is something that has been part of Jewish tradition for thousands of years and relates to a midrash. And the midrash is about how God was willing to give the Torah to whoever would take it. And Moses went to God and said, God, what about we give it, to all the prophets? Aren't they the inheritors of Torah? And the prophets, and God said, no, I don't think the prophets are quite right. And then God went to said to Moses, and they had a conversation and decided, well, what about if we give it to all of the sages of the Talmud? And after thinking about it for a while, even God and Moses says, no, they're not. They really aren't the right people to receive Torah. And finally, after a conversation with God and Moses, they came upon an agreement. And Moses put forward, well, what if we give the Torah to our children? And at that moment, both God and Moses smiled and said, yes. The true inheritors of our Torah, from the Shalshelet to Kabbalah, the chain of tradition, that goes from the prophets to the sages, goes to grandparents, to parents,
and then to our children to a bar mitzvah. So I'm going to reorder you. I know you're looking very comfortable. So if I could have Manny, if I could have you over here, and Bernice, and then Robert and Yvonne. It's not quite height order. Okay, we'll do it this way then. Walk down that way, all of you. And then Dion and Amy, or Amy, Dion, whichever way you should do. And then you get to be part of this too, Dylan. Because you are also part of this chain of tradition, and you get to hang out. You know what? You get to do something really special. You get to open the ark for us. Could I ask you all to please rise? And so this is truly the Shalshelet to Kabbalah, what we witness from generation to generation, the passing of Torah. Should we get the biggest? Oh, you want, okay. And so Bernice, I place this Torah into your hands. Yeah, you look about as shocked as, don't you remember from Dylan? You look about as shocked as you did then. So, it's very light. And you pass it over to the Manny will take that from you. And so, of course, keep passing it down, Yvonne. You can't hang on to it. You can't take it home. And so, of course, as it gets handed from Manny and Bernice representing Caulfield Shul and their relationship there, Auntie Yvonne and Robert, who's been members and their parents have been members, the Moses and the Hershans, part of this congregation, and then on to Amy, to Dion, to Dylan, and then finally to Lachlan. And so, Lachie, as you take this Torah into your hands, know that you hold it, representing all the generations, the history, the heritage, the culture. I'm going to ask your mum and dad to place their hands upon your head at this time. You can stay where you are. As we recite the Birkat HaKohanim, the priestly blessing. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Laki, may God bless you and may God watch over you always. Yair Adonai panav elecha v'chuneka. May the light of God's presence shine through you and be gracious to you in all that you choose to do along life's journey. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. And may God's presence lift you up to wondrous heights, giving you the most precious of all blessing, the blessing of shalom, of peace, and we say Amen and Mazel Tov. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov. Yelanu, 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 oh bechol Yisrael. Yelanu, yelanu, oh bechol Yisrael. David melech Yisrael, chai v'kayam. David melech Yisrael, chai v'kayam. So a little break from tradition, I'd like to invite Rebecca Silk onto the bima to share announcements with everyone. Welcome everyone, very warm welcome. Needs more volume. Yep. How's that? Better? Yeah.
Very warm welcome everyone to services at TBI this evening. Special welcome to the extended Hershey family and Mazel Tov to Lockie. All the best as you become Bar Mitzvah next Shabbat, and best wishes to Grace, who becomes Bat Mitzvah this Shabbat. A few announcements. Oh, and one more welcome. We have some visitors from San Diego. Very warm welcome to Melbourne and to Australia. Lovely to have you here. A few announcements. Over the next few weeks, we're starting up our normal educational programs and all our communal life activities. So do take a close look at your Collier's Rail sheet. And the summer break is over, and there will be lots of things going on. We're having a very full year coming up. Sacred Heart Mission. So many of you I know have been doing extra shifts volunteering to prepare and serve meals at Sacred Heart Mission. Across the progressive movement, we have contributed 186 shifts so far in December and January. There's even more of a need now. Many people have gone back to work, so there's more of a need than ever for us to do some extra shifts at Sacred Heart the rest of this month and February. So do please consider that and contact Ruben Urban to offer to volunteer. Community dinner, a couple of changes of date. So February's community dinner will in fact be on the 25th of January after services, and do please bring along a dish to share if you would like to join our community dinner as usual. And the reason for that is that on the 1st of February, which is the first Shabbat of February, we will be having our Pride Shabbat service, where we every year honour the Jewish LGBTQIA community. There will be a pre-service reception at 5:15. Do please come along to that and then stay for services. And if you would like to join us at the Pride March on the Midsummer Festival the following Sunday, where we hope for a cool day, do please join TBI and other groups from the progressive movement who will be marching at that time. I've been announcing a community information session for Gene Screen. This will be on the 10th of February here at TBI. Gene Screen is a research project which offers testing for the BRCA gene for members of the Jewish community, irrespective of whether you have a family history or not. This is a completely free service because it's part of a research project. The testing is free. So although it is important to register, and the website is here on the Collier's Rail sheet as well as on our website. So do think of registering for that, should be most interesting. I believe we are still casting for the Purim Spiel. Unforgettable, that's what you are. We're having Purim according to Frank Sinatra. So if you'd like to sing those kind of tunes that we all know, do talk to Cantor Lulong. I did it my way. The rehearsals are on Wednesday night, and the performances will be on the 20th and the 24th of March, so we really look forward to that. Do please thank Peter and our CSG volunteers on your way out, and join us for Kiddush at the back of the hall. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Rebecca. I'd like to invite onto the bima to open our Ark for Us Grace Hall in honour of your Bat Mitzvah tomorrow. So if you'd like to come up and let us rise as we turn to Aleinu on page 586. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשגע קרוב השמיים ממעל, ושכינת עוזו בגופי מרומים, הוא אלוהינו אלות, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונאמר והיה
to Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, on page 598. As part of the Shiva, we remember Helen Alpert, and we are saddened by the loss of Ira Masawa, the Arab-Israeli young woman who was so brutally killed in the last 24 hours. And for the Shloshim, the 30 days of mourning, we remember Judith Ann Brand, Minnie Bronson, Helen Klassen, Amelia Freed, Laureen Hall, Rita Lieberman, Amos Oz, Jean Splitter, and Rhea Weber. And the yard sites we remember at this time, we remember Rebecca Abrams, Sophie Bentata, Louis Kahn, Dorothy Kaiser, Iris May Cockram, Samuel Victor Cohen, Warren Dabchek, Paula Dukes Deutsch, Eliyahu Aaron Ben Yaakov, Roma Frey, Joan Griffiths, Tom Griffiths, Morris Govich, Sam Kahn, Paul Kalnocki, Elizabeth Colliner, Abraham Harry Lipman, Margaret Marquis, Morris Polo, Sidoni Pollock, Julie Adele Rosenberg, Zipa Rybalov, Sam Joseph Schaefer, Ursula Steinhardt, Lucy Emily Stupel, Boyard Israel Taft, Sydney Terry. If you'd like to remember the name of a loved one, I invite you to share their names at this time. Zecher Tzadik Livracha, may the memory of the righteous be for a blessing, as we join together in one voice, as is our custom, page 598. Itgadal v'itkadosh shemei Rabbah, v'yamad yivrach v'ritei v'yamlich malchutei, v'chayachon avyom echon, v'v'chayei l'chol Beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'meru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam elamei almaya, yitvarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yikramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudesha b'richu, le'ila min kol brechata v'shirata, tushbachata v'nechemata, damiran v'yama v'meru amen. Yehei shlam rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Hamakom yenachem etchem b'toch shah havlei Tzion v'Yerushalayim. May the source of peace and peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem, and we say, Amen. Amen. And so we conclude with the words of Od Yavo Shalom Aleinu on page 657. Peace will surely come to us, to everyone. Salam for us and for the entire world. Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Salam, salam, Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Salam, salam. Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Salam, salam, Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, 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 Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. As you come to the back of the hall, the red will be wine, the white will be grape juice, and in the middle is the inevitable nectar of Johnny Walker for those who wish. The Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hey,
Amen. אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו ועשה בנו, שבת קודשו באהבה וברצון הכירנו, זיכרון למעשה בראשית, היו יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, קיבלנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת שלך באהבה וברצון הנחתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש עכשיו. לחיים. לחיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. שבת שלום, בית יערון, בון אפטי, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. So I'd also like to wish Denise a very happy birthday. She's celebrating a special birthday, wherever Denise is. And welcome to the Friedmans as well.
Hallelujah.